Yeah, we advertised 23 projects to refurbish and others to construct. We only got a response from contractors, only 3 of them. I do not wish to derail, but for sure as a county, we are very optimistic with this new governor and looking forward, because I would wish us to be very optimistic as a county that we need to cure some of these issues, the underlying issues that cause us not to move, because it demotivates the workers, it demotivates the people, and of course, I usually say, for example, in education, we are dealing with the people at the lowest level, the poor, can I put it that way? I'm coming from the development world. We avoid using the word pure, but of course, they are resource limited. And therefore, they have to go to our public ECDs. But when they go there, we cannot even afford to get them a cup of porridge because procurement is a challenge. I wish we could cure also the issues with the procurement. And we say this with all due respect to our colleagues in the finance department, that when we have some of these issues, like porridge, there are some of the people I've visited in the, what we call the rural area, the slums and all these places. That child is relying on that cup of porridge to go to school. The other day when we introduced it for 2 terms, we got our enrollment moved from 33,000 to about 43,000, by 10,000 in just about a term. The moment we withdrew it as we speak, the enrollment has gone down by 6,000. That tells you the impact of that cup of porridge. We do a lot of things, but we face various challenges, and I want to start with the biggest one. All departments have legal matters, but we end up with those legal matters, the payment, whether it is in fees or other judgments in court, they end up in our department. So we are lumped with these bills that do not emanate from us. So we ideally would not have these because they come from the others. Ours is just a service, and we will defend. But it's not in our department to pay legal bills. So we have all these pending legal bills, which we never pay, have not paid, and we're not able to even appoint other advocates where we need expertise because we have not paid them in the first place. So pending bills cuts twice for us. You know, in that we're not able to deliver the service. At the same time, all the other departments are also not getting services because of these. Then we have to defend contempt proceedings. And this is a very serious matter. Kiambu does not look good when we come to contempt proceedings. And why are we having contempt proceedings? Because we do not obey court orders. We don't pay that we understand that sometimes we have shortage in funding, but we need to prioritize. We sometimes feel like a stepchild in our department. We have various other challenges without going into the details of what else we do. One of them is mobility, and that is also very crucial. When we go to court, we only have 1 vehicle in the department. There's 25 of us. Most of us go to court. So most of the officers in our department have to take matatus to court. It is not proper. And imagine you're sitting in a matatu next to somebody who you're going to be against, or who is against, in whichever. It is not proper. And why can our lawyers not go to court in a dignified manner? So that has been a big problem. The reason why magari yetu ya county yote imejaa kwa magaraji Nairobi is because sisi tulikubali kama county ya kwamba we have no ownership of the control ya kuulizana wakati mtu anakuletea bill, kama ni bill ya kuuliza ya kwamba umepeleka gari yenu ikatengenezwe, how much are you going to be charged? How much do you say yes to and how much do you say no to? Ndio unaona magari, unasikia gari hiyo iko na bill 1800, hiyo iko na bill 1900, hiyo iko na hii, na zimejaa kwa magaraji. I've not adduced that example to accuse anybody. The reason why I've adduced that example is because we have people here
ambao wako responsible. Na mimi nilisema hivi, ndio niwaambie vile nimesema jameni, na munielewe, na wenye wako kwenye maofisi, hata nyinyi mwenye mko huko uwanjani, kama kuna kitu unafaa kufanya procurement. Way of doing things, vile tulikuwa tunafanya mbeleni, under the leadership of Kimani Wamatangi, that is not going to work. It will not. It will not. I will demand. I have not said I will ask. I said I will demand that kila mtu, wherever you are, that you have to be absolutely prudent. You have to be absolutely responsible. Ya kwamba wakati unaona bill imewekelewa kwenye meza yako ama umepatiwa quotation yoyote, you have to first ask yourself the question, if it was me, if it was your money you are using, would you pay for that item or that service at that cost? If you cannot pay yourself at that cost, don't take that and don't bring it to the desk of the governor and don't bring it to the coffers of the county in treasury for it to be paid. Go and look for a better deal. That's the way you are going to work, ladies and gentlemen. Tuko pamoja. Nyinyi wafanyikazi wetu ambaye mko hapa, hata nyinyi ma-CC, kwa vile mmekuwa na malalamiko mengi na hata CEOs, tumekuwa na malalamiko, mmesikia vile wanasema kila mahali, ya kwamba allowances za wafanyikazi, unasikia mfanyikazi, excuse me my friends, unasikia timu mfanyikazi amekaa miezi 5, miezi 6 hajalipwa allowances zake. Tuko pamoja. But do you know why those allowances are not paid? The reason why they are not paid is because our money is getting lost in other places. Tuko pamoja? Yes. That is, kwa vile tunawachilia pesa zinapotea mahali pengine. Hiyo pesa ambayo ilienda kwa procurement, mahali ambapo ililipwa 3 times more, ambapo haingefaa kulipo, hiyo ndio pesa ilikuwa yako ya kukulipa mshahara in time. Tuko pamoja? Nataka we bring this home to ourselves. Maoni yangu ni kwamba haifai saa hizi any one of us kusema ya kwamba we are embarking on any foreign trip ya kutumia pesa za kaunti ya Kiambu, not unless and until tumerekebisha mambo ya hapa kwetu. Only when it is absolutely and critically necessary would we allow somebody to travel. Ama ni aje? Ama nyinyi mnasemaje our CCs? Can we agree that between now and when we have things right, wakati tumerekebisha mambo na tunaona ya kwamba sasa tunaweza sema cash flow yetu inaturuhusu, because we can pay for basic services, we can be able to restore, that time then tunaweza kusema ya kwamba we can allow those who have to travel out of the country for serious reasons to travel. But for the time being, can we agree ya kwamba Wamatangi, your governor, has said with your concurrence that we are stopping and putting on suspension any foreign travel out of this country or even within, that is not necessary until we are ready and okay kuweza kutumia pesa zetu kwa njia zingine. Wakati tulikuwa huko nje, unasikia story mingi ya kwamba kuna wafanyikazi wetu hapo, wengine hata wamepatiwa jukumu, unaambiwa na mkubwa mmoja hapo, kama ni CC, kama ni CEO, kama ni director, ya kwamba wewe jukumu yako wakati unafanya kazi huko kwa revenue, ukienda kuitisha pesa huko, wewe unachukua target yako ni shilingi 5,000,000, uletee mimi ndio nipelekee governor. Hiyo ndio story nimekuwa nikisikia huko nje, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. But from our mathematics, from our sum totals, you can say we have a problem. As your senator, 4 years ago, target ile tulipatiwa ya kwamba Kiambu County has the capacity to collect. Tuliambiwa ya kwamba we have the capacity 4 years to do 7 billion. Towards now we should be clocking 10 plus billion. We are only doing 3.1 billion, less than half. Are we losing money or aren't we losing money? Tunapoteza pesa ama hatupotezi? Nataka niwaambie jameni, kwa vile ni vizuri kuongea uwazi mchana, labda siku moja mnaweza sikia Wamatangi amebadilika na muulize mbona hatukujua. Ndio nataka niwaambie saa hizi, ikiwa mchana haijakuwa usiku, na kwamba mimi Wamatangi nataka ukiwa mfanyi kazi wa county pahali popote ulipo,
isiwahi siku moja ukaambiwa na mtu ya kwamba Wamatangi amesema uende utafute ama urokote shilingi 10, 20, milioni 1 ama 10 mupelekea Wamatangi. Nimesema mchana wazi ya kwamba sitaki na sitatuma mtu kwenda kunichukulia hata duru moja. Mtu ukiona anachukua pesa ya kaunti ya Kiambu anasema anapeleka pahali, huyo ni mwizi, anajiibia yeye mwenyewe. So let me finalize by telling you the people whom I am not going to be working with onwards. Because I've told you, we are going to be working with every person of goodwill and good intent who wants to change this county. We shall support and do the best that we can to make sure that we have the best people. And wewe mahali unafanya kazi, if I need to come in personally, I will, to support you. Lakini, kama wewe ni mtu ambaye umefikiria ya kwamba kuna shortcut ya kujitajirisha, ukiingia kwenye serikali ya county, ya kwamba ukipata kazi kwa planning ama kwa revenue ama kwa rates ama wapi kule kwa sub county, ama wewe ni ward admin na tumepata shortcut ya kupata pesa, basi wewe tafuta hiyo pesa. Lakini ukitafuta mchana na usiku, ujifiche sana, kwa vile Wamatangi akikupata, mimi nitakuzindikisha mpaka nyumbani. I promise you. I will escort you home myself personally, and I will not even tweak an eye, neither will I blink wakati tunafanya hiyo, because we must restore this county. Mimi nataka niwaambie jameni, one thing I want you to do. Wewe usikubali siku ingine ya kwamba ikisemekana wewe ni mfanyi wa county, watu wa kuangalie kwa macho mbaya. Tuko pamoja? Mugigwado, ukisikia vile watu wanaongeanga huko, sisi tunaitangwa wafanyikazi wa kaajuu. Unajua hivyo? Tunafananishangwa na zile kaajuu za zamani wakati watu hawakukuwa na mpangilio. This is a new dispensation in the county government. Tuko pamoja? Na watu wengine hata wapi na huko kwingine, but what I've said ya kwamba sisi hatukuingia hapa kukuja kuvurusha watu na kuwakimbiza. Mimi niliwaambia hao viongozi wote ambao wako hapa, mpaka hata huyu Gibson ambaye nilimtumia kama mfano, alikuwa chief of staff wa Nyoro. But I said, stay on. Aliniuliza, nikamwambia stay on. Tufanye kazi until and such a time vile yeye alikuwa amerequest, na wengine wenu hapa nyinyi wote wenye mmekuja kwangu. What we are going to do is simple. Wakati inafikia huo wakati, nimewaomba nyinyi wote, leta report yako, tutaketi, tutafanya kuangalia kwa kila department zenu, we will see what is it you are doing. Yule mtu mwenye tumepata ya kwamba wewe umekuwa mtu wa kukalia, kukosa kufanya kazi, wewe ni mjuaji, wewe ni unafikiri ati ya kwamba unakalia hiyo kiti ndio upore, huyo mtu tunafungulia mlango, tunamwambia kwa heri. Ama namna gani? Yule mtu tukiona for sure ya kwamba wewe ulikuwa uko na haja na kazi and you are determined to succeed, lakini ulikosa kwa vile hamukuwa pesa, hakukuwa na nini, hamukuwa na magari, haikuwa nini, huyo mtu tutasema wakati tunaleta wengine, hata wewe tuendelee na wewe. Sawa sawa? That's why I said, sisi hatuna agenda ya kufukuza watu. What I want us to do is simple. Can we agree, it doesn't matter with who, that we are going to build and make Kiambu great again? Tuko pamoja watu wetu? Tuko pamoja? Mtatuunga mkono? Hebu tuone tena kwa mkono. Asanti. I want to promise the people of Kiambu, wakati nyinyi muko hapa, ya kwamba sisi tumekuja kuhakikisha ya kwamba tunafanya kazi ile Kiambu ilikuwa inagojea. Service delivery tutapeleka juu. Pesa ya watu wetu tutapeleka juu. Mambo ya huduma kwenye mahospitali zetu tutapeleka juu. Ile mambo yote ambayo watu walilia tutarekebisha. Na tuhakikisha kwamba Kiambu imekuwa sawa. Si ndio?